Hello everyone. Now we can see in this lecture what is the system analysis and the what is system analyst and the role and responsibilities of the system analyst. First we can see the system analysis. What is the system analysis? The system analysis is a process of collecting and interpreting facts, identifying the problems and decomposition of a system into its component, and the analysis specifies what the system should do. सिस्टम ॲनालिसिसमध्ये काय केलं जाणार आहे, जे काही तुम्हाला सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचे, जो काही डिझाईन करायचं आहे सॉफ्टवेअरचं, त्याच्यासाठी तुम्ही काय करणार आहे, जो काही डेटा तुम्ही कलेक्ट केला आहे तो काय करणार आहे, ॲनालिसिस करणार आहे, ॲनालाइज करणार आहे की कोणता डेटा तुम्हाला घ्यायचा आहे, कोणता घ्यायचा नाही आहे. Now we can see the next concept is the system analyst. What is the system analyst and how it is work in the system? A system analyst is a person who uses analysis and design techniques to solve business problem using information technology. System analyst is a person and he is analyze and the design techniques to solve business problem using information technology. And his system analyst is a person who is truly aware of the system and guides the system development project by giving proper direction, and he is an expert having technical and the interpersonal skills to carry out development tasks required at each phase. Okay, system analyst काय, it is the one person and he is analysis and design technique to solve business problem. जे काही तुमचे बिझनेस प्रॉब्लेम आहेत ते सॉल्व करण्याचं काम कोण करणार आहे, तुमचा सिस्टीम ॲनालिस्ट. नेक्स्ट वी कॅन सी द रोल अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिस्टीम analyst. Following is the roles and responsibilities of the system analyst. We can see one by one roles and responsibilities. One is the change agent, investigator and monitor, architect, psychologist, salesperson, motivator and politician. Okay, first is the change agent. Change agent means analyst is an agent of can be defined as a person who serve as a catalyst for change and develop plan for change and work with other arms in the organization in a facilitating that the change. The activities carried out by the change agent included following are activities are included in the agent activities: investigating current system, checking for the discrepancies or loopholes, surveying other organizations that does similar business, match survey with the industry current trends, outline the necessary changes needed to be the applied. First role of this system analyst is the change agent. Change agent means काय, an agent of can be defined as a person who serve as the catalyst for change and develop plan for change and work with the other arms in the organization and the facilitating that the change. Next is the investigator and the monitor. Investigator and monitor means the role of an investigator is to extract the problems for existing system and create information structure that uncover previously unknown trends that may have a direct impact on the organization. तुमचा सिस्टीम ॲनालिस्ट हा एक काय असेल तर इन्व्हेस्टिगेटर असेल. काय करणार आहे, इज टू एक्स्ट्रॅक्ट द प्रॉब्लेम फॉर एक्झिस्टिंग सिस्टीम. जे काही तुमच्या एक्झिस्टिंग सिस्टीममधले प्रॉब्लेम असतील ते एक्स्ट्रॅक्ट करण्याचं काम कोण करतं, तर तुमचं सिस्टीम ॲनालिस्ट करणार आहे. अँड क्रिएट इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर, तुमच्या इन्फॉर्मेशनचं स्ट्रक्चर क्रिएट करेल दॅट अनकवर प्रिव्हियसली अननोन ट्रेंड्स दॅट मे हॅव अ डिरेक्ट इम्पॅक्ट ऑन दी organization. Next is the monitor.
सिस्टीम ॲनालिस्ट हा काय करणार आहे, जे काही चेंजेस होतं तुमच्या ऑर्गनायझेशनमध्ये ते मॉनिटर करण्याचं काम कोण करणार आहे, ॲनालिस्ट करणार आहे. द रोल ऑफ मॉनिटर इज टू अंडरटेकन अँड सक्सेसफुली कंप्लीट अ project. Next is the architect. The analyst role as an architect is a liaison between the user's logical design requirement and the detailed physical system design. तुमचा ॲनालिस्ट हा काय असला पाहिजे, एक आर्किटेक्ट असला पाहिजे. The analyst role as an architect is a liaison between the user's logical design requirement and detailed physical system design. A system analyst makes the design of information system architecture on the basis of the end user requirement. म्हणजेच तुमच्या ॲनालिस्टला इन्फॉर्मेशन सिस्टीमचं डिझाईन आर्किटेक्ट बनवता आलं पाहिजे. कशाच्या बेसिसवर, तर तुमची जी काही युजरची रिक्वायरमेंट असेल त्याच्यानुसार इन्फॉर्मेशनचं आर्किटेक्चर डिझाईन करता यायला हवं. ओके. नेक्स्ट इज द सायकोलॉजिस्ट. इन अ सिस्टीम डेव्हलपमेंट सिस्टीम आर बिल्ड अराउंड अ people. The analyst plays the role of psychologist in the ways she or he reaches people, interprets their thought, assesses their behavior and draws conclusions from these interactions. And psychologist plays a major role during the phase of the fact finding technique. Okay. सायकोलॉजिस्टचा मेजर रोल कशामध्ये प्ले होणार आहे, तर फॅक्ट फाइंडिंग टेक्निक. जेव्हा तुम्ही तुमची जी काही ॲनालिसिससाठी किंवा सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटसाठी, सिस्टीम डेव्हलपमेंटसाठी जी काही इन्फॉर्मेशन लागणार आहे, तुम्ही काय करणार आहे, युजरकडून कलेक्ट करणार आहे. तर युजरकडून कलेक्ट करताना कसे करणार आहे, त्याचे वेगवेगळ्या टेक्निक्स असतील. फॅक्ट फाइंडिंग टेक्निक्समध्ये तुम्ही इंटरव्ह्यू घ्याल, इंटरव्ह्यू थ्रू काय करणार आहे, तुम्ही युजरकडून डेटा कलेक्ट करणार आहे किंवा त्यांचा फीडबॅक घ्याल. तर फीडबॅक थ्रूसुद्धा तुम्ही काय करू शकता, डेटा ॲनालिसिससाठी ॲक्सेस करणार आहे. मग सायकोलॉजिस्ट प्लेज मेजर रोल ड्युरिंग द फेज ऑफ फॅक्ट फाइंडिंग. म्हणजे सायकोलॉजिस्ट हा रोल कशामध्ये, कोणत्या फेजमध्ये प्ले केला जाईल, तर तुमच्या फॅक्ट फाइंडिंग टेक्निक्समध्ये प्ले केला जाणार आहे. नेक्स्ट इज द मोटिवेटर. तुमचा ॲनालिस्ट कसा असला पाहिजे, तर मोटिवेटर असला पाहिजे. म्हणजे त्यांनी काय केलं पाहिजे, जे काही तुमच्या ऑर्गनायझेशनमधले पीपल्स असतील, एम्प्लॉई असतील, त्यांना मोटिवेट करण्याचं काम करता आलं पाहिजे तुमच्या ॲनालिस्टला. नाउ वी कॅन सी द सिस्टम ॲक्सेप्टन्स इज अचीव्ड थ्रू अ युजर पार्टिसिपेशन इन इट्स डेव्हलपमेंट अँड द इफेक्टिव्ह युजर ट्रेनिंग अँड प्रॉपर मोटिवेशन टू यूज द system. And the analyst role as a motivator become obvious during the first few weeks after implementation, and the during times when turnover result in a new people being trained to work with the candidate system. काय केलं जाणार आहे तुमचं मोटिवेटर रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीमध्ये, जे काही तुमचे इम्प्लिमेंटेशन नंतरची फेज असेल, ड्युरिंग टाइम्स वेन turnover result in a new people and then being trained to work with the candidate system. And the researching political system, foreign relations, government laws and the regulations and the political ideologies, and the evaluating the effects of these on a political, social and the economic phase. Collecting data from various sources such as the historical documents, public opinion survey and the electronic result to develop and test political theories. Using the statistical data to analyze and the interpret research finding, and the forecasting political, economic and the social trends. Formulating the reports, presentations and the publishing articles on research finding for various stakeholders to review, and the monitoring current political event, local and the international event policy and the legislation changes and the issues relevant to the
work. These are included in the motivator roles and responsibilities of the system analysis and the staying up to the date with local and international political trends and the development and the raising public awareness of a political issues and establishing contacts and sources for future research opportunities. Political analyst requirement. The bachelor degree in a political science, public administration or the related field and the proven experience as a political analyst or in a similar role within the political and the government department. It is the portfolio of work including published articles and the experience using statistical analysis software and the qualitative quantitative research tools and the excellent analytical and critical thinking skill. म्हणजे तुमच्या ॲनालिस्टचं रोल कसा हवा आहे तुमच्या सिस्टीममध्ये, तर तो कसा असला पाहिजे, पॉलिटिशियन्स असला पाहिजे. पॉलिटिशियन्स असलं पाहिजे म्हणजे काय असलं पाहिजे, बॅचलर डिग्री इन पॉलिटिकल सायन्स, त्याकडं पॉलिटिकल सायन्सची बॅचलर डिग्री हवी, पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशनची त्याला माहिती हवी, और जो काही रिलेटेड फील्ड असेल त्याच्या रिलेटेड त्याला इन्फॉर्मेशन असणं गरजेचं आहे. प्रूवन एक्सपिरियन्स ॲज अ पॉलिटिकल ॲनालिस्ट और इन अ सिमिलर रोल विद इन द पॉलिटिकल अँड गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट. Portfolio of work and including published articles, experience using statistical analysis software and the quantitative research tools. अजून कोणता एक्सपिरियन्स हवा आहे तर त्याला स्टॅटिस्टिकल ॲनालिसिस सॉफ्टवेअरचा एक्सपिरियन्स हवा आहे और दी क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च टूल्स त्याला माहिती हवेत. एक्सलंट ॲनालिटिकल अँड द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे कोणते स्किल त्याला पाहिजेत, ॲनालिटिकल अँड क्रिटिकल थिंकिंग. जर कोणता एखादा प्रॉब्लेम जर झाला तुमच्या सिस्टीममध्ये तर ॲनालिस्टला तो सॉल्व करता आलं पाहिजे, क्रिटिकल थिंकिंग करता आलं पाहिजे एखाद्या सिच्युएशनमध्ये. तर हे स्किल असणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट इज द सेल्स पर्सन. तुमचा ॲनालिस्ट हा कसा असला पाहिजे, एक सेल्स पर्सन असला पाहिजे. सेलिंग चेंज कॅन बी ॲज अ क्रुशियल ॲज अ इनिशिएटिंग चेंज अँड द ओरल प्रेझेंटेशन ऑफ द सिस्टीम proposal has one objective, selling the user on the system, and the selling the system actually takes place at each step in the system life cycle. Sales skills and persiveness then are crucial to the success of the system. म्हणजे तुमचा ॲनालिस्ट कसं हवा आहे, कोणकोणते स्किल हवे तुमच्या ॲनालिस्टकडं, तर तुमचा ॲनालिस्ट हा काय असला पाहिजे, चेंज एजंट असला पाहिजे. म्हणजे जशी सिच्युएशन चेंज होईल तर त्याच्यानुसार त्याला प्लॅन डेव्हलप करता आला पाहिजे, डेव्हलप प्लॅन फॉर दी चेंज. नेक्स्ट इज द इन्व्हेस्टिगेटर अँड दी मॉनिटर. तुमचा एजंट कसा ॲनालिस्ट कसा हवा आहे, तर इन्व्हेस्टिगेट असला पाहिजे. इट इज टू एक्स्ट्रॅक्ट द प्रॉब्लेम फॉर एक्झिस्टिंग सिस्टीम अँड क्रिएट इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर. आणि का अजून कोणतं स्किल हवे तुमच्या ॲनालिस्टचं, तर तो एक मॉनिटर करणार हवा आहे. द रोल ऑफ मॉनिटर इज टू अंडरटेक अँड द सक्सेसफुली कम्प्लीट अ प्रोजेक्ट. नेक्स्ट इज द आर्किटेक्ट. तुमचा ॲनालिस्ट सिस्टम ॲनालिस्ट कसा पाहिजे, इट इज द role as an architect is a liaison between the user logical design requirement and the detailed physical system. Psychologists system are built around the people and the analyst plays the role of psychologist in a way he or she reaches people, interrupt their thoughts, assesses their behavior and the draws conclusion from these interactions. System analyst is one of the motivator. He is a acceptance to achieve through the user participation in its development and effective user training and proper motivation to use the system. And the system analyst is one of the politician.
experiences using statistical analysis software and the qualitative or the quantitative research tools, and excellent analytical and the critical thinking skills. And last role of the analyst is a salesperson. His selling change can be as crucial as initiating change, and the oral presentation of the system proposal has one objective: selling the user on the system. Next point is the skill of system analyst. First we can see the roles and responsibilities of the system analyst, and now we can see the skills of the system analyst. There are the 4 skills of the system analyst. One is the interpersonal skill, technical skill, analytical skill, and the management skill. First is the interpersonal skill. Interpersonal skill means deal with the relationships and the interface of the analyst with the people in a business, and they are useful in establishing trust, resolving conflict, and communicating information. इंटरपर्सनल स्किलमध्ये काय होणार आहे? डील विथ द रिलेशनशिप. कशाशी डील केली जाणार आहे? तुमच्या रिलेशनशिपशी डील केली जाईल. इट इज युजफुल इस्टॅब्लिशिंग ट्रस्ट. एकमेकांवर ट्रस्ट असणं खूप गरजेचं आहे. रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट अँड दी कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन. जी काही इन्फॉर्मेशन असेल ती काय केली जाणार आहे? एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला ट्रान्सफर केली जाईल. इंटरपर्सनल स्किलमध्ये communication, understanding, selling, and teaching, these points are the included. First we can see the communication. Communication is not just report but the telephone conversation and the interviews. It is the people talking, listening, feeling, and reacting to one another, their experience and reaction. इंटरपर्सनल स्किलमध्ये काय येणार आहे? तर फर्स्ट वन इज द कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशनमध्ये काय येणार आहे? फक्त तुमचे रिपोर्ट्स येतील का? तर नाही. तुमचं टेलिफोन कन्व्हर्सेशन असेल, इंटरव्ह्यूज असतील, तुम्ही एकमेकांना एखादं माहिती विचारत असाल, तुमच्या फिलिंग शेअर करत असाल, किंवा एखाद्या क्वेश्चनवर रिॲक्ट होत असाल, तर ते कशामध्ये येणार आहे? कम्युनिकेशन स्किलमध्ये येईल. नेक्स्ट इज द अंडरस्टँडिंग. अंडरस्टँडिंग मीन्स द आयडेंटिफाईंग प्रॉब्लेम्स. जे काही तुमच्या व्यक्तींमध्ये जे काही प्रॉब्लेम्स असतील तर ते काय केले जाणार आहेत? आयडेंटिफाय केले जातील किंवा समजून घेतले जातील. नेक्स्ट इज द टीचिंग. टीचिंग इज द एज्युकेटिंग पीपल इन अ यूज ऑफ कम्प्युटर सिस्टम अँड द सेलिंग द सिस्टम टू यूजर अँड द गिविंग सपोर्ट वेन द needed. And last is the selling. Selling is the selling ideas and promoting innovations in a problem solving using a computer. These are the technical skill. First is the communication, understanding, teaching, and selling. Next we can see the technical skill. टेक्निकल स्किलमध्ये काय काय असलं पाहिजे? तुमच्याकडे क्रिएटिव्हिटी असली पाहिजे, प्रॉब्लेम सॉल्विंग, जे काही तुमच्या ऑर्गनायझेशनमध्ये सिस्टीममध्ये प्रॉब्लेम्स असतील ते सॉल्व करता आलं पाहिजेत. प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट करता आलं पाहिजे तुमच्या प्रोजेक्टचं किंवा एखाद्या प्रोसेसचं. डायनॅमिक इंटरफेस यूज करता आलं पाहिजे. Now we can see one by one creativity. Creativity means the helping user model ideas into a concrete plans and developing candidate system to match user requirements. Problem solving means reducing problem to their elemental level for analysis. जे तुमच्या elemental level of analysis जे काही analysis चे elemental level आहेत त्याच्यातले प्रॉब्लेम रिड्यूस करता आले पाहिजेत. रिड्यूसिंग प्रॉब्लेम टू देअर इलेमेंटल लेवल अँड द डेव्हलपिंग अल्टरनेटिव्ह सोल्युशन्स टू ॲज अ गिवन प्रॉब्लेम. अल्टरनेटिव्ह सोल्युशन हवं आहे तुमच्याकडे एखादा प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करताना. नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट. हाऊ टू मॅनेज युअर प्रोडक्ट. फर्स्ट इज द शेड्युलिंग, परफॉर्मिंग वेल अंडर द कोऑर्डिनेटिंग टीम एफर्ट्स अँड द मॅनेजिंग कॉस्ट अँड द एक्सपेंडिचर्स. And last is the dynamic interface. Dynamic interface means the blending technical and non-technical consideration in a functional specifications and the general design. These are the technical skills of the system analyst. Questionnaire
questioning attitude and the inquiring mind, knowing the what, when, why, where, who or the how a system work. म्हणजे तुमची सिस्टीम वर्क कशी होते, का होते, कशासाठी होते, हे क्वेश्चनिंग ॲटिट्यूड सिस्टीम ॲनालिस्टचा हवा आहे. नॉलेज ऑफ द बेसिस ऑफ द कम्प्युटर अँड द बिझनेस फंक्शनल. तुम्हाला तुमच्या सिस्टीम ॲनालिस्टला कशाचं नॉलेज हवं आहे, एक तर कम्प्युटरचं बेसिक नॉलेज हवं आहे आणि दी बिझनेस फंक्शनल तुमच्या बिझनेसचं आणि कम्प्युटरचं बेसिक नॉलेज ॲनालिस्टला असणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट इज द analytical skill. Analytical skill, system study and the organizational knowledge, problem identification, problem analysis and the problem solving, sound common sense, ability to access trade-off, curiosity to learn about new organization. Analytical skill मध्ये काय येणार आहे तर तुम्हाला तुमच्या ॲनालिस्टला सिस्टीम स्टडी अँड ऑर्गनायझेशन तुमच्या ऑर्गनायझेशनचं आणि सिस्टीमचं नॉलेज असणं गरजेचं आहे. प्रॉब्लेम आयडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करता आला पाहिजे, तर प्रॉब्लेमचं ॲनालिसिस व्यवस्थितपणे करता आलं पाहिजे, तो प्रॉब्लेम त्याला सॉर्ट आउट करता आला पाहिजे. ॲबिलिटी टू ॲक्सेस द ट्रेड ऑफ अँड दी क्युरियोसिटी टू लर्न अबाउट द न्यू ऑर्गनायझेशन. म्हणजे तुमच्या सिस्टीम ॲनालिस्टला एक क्युरियोसिटी असली पाहिजे की लर्न अबाउट दी न्यू organization. Next is the management skill. In a management skill, system analyst is to understand user jargon and the practices, resource and the project management, change and risk management and the understand the management functions thoroughly. तुमच्या सिस्टीम ॲनालिस्टला काय माहिती असणं गरजेचं आहे. अंडरस्टँड द user jargon and the practices and the resources and project management. resource management करता आला पाहिजे, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट करता आला पाहिजे, चेंज अँड रिस्क मॅनेजमेंट सिस्टीममध्ये एखादा चेंज करता आलं पाहिजे, एखादी रिस्क असेल तर ती रिस्क मॅनेजमेंट करता आलं पाहिजे, एखादा प्रॉब्लेम असेल तर तो त्याला सॉर्ट आउट करता आलं पाहिजे. अंडरस्टँड द मॅनेजमेंट फंक्शन्स थ्रूली. Okay, these are the skills of system analyst. First is the technical skill, interpersonal skill, analytical skill and management skill. In a interpersonal skill, four skills are included: communication, understanding, teaching and the selling. In a technical skill, a system analyst are the problem solving, project management, dynamic interface and the creativity and questioning attitude and inquiry mind of system analyst. And the third is the analytical skill. In this skill included the sound common sense, ability to access trade-off and the curiosity to learn about the new organization. And last is the management skill. In a management skill, change and risk management and the understand user jargon and the practices and they understand the management functions thoroughly. These are the skills of the system analyst. Thank you.